Ito ang 2027 Suzuki Raider R150. Tingnan mo ang aggressive design nito. Pero ano kaya ang bago? Kung gusto moing sporty underbone na talagang kapansan-pansan, tingnan mo itong 2027 Suzuki Raider R150. Pero ang tanong, ano na ba ang bago, at sulit ba itong abangan? Welcome sa Moto will PH, sa unang tingin parlang. Aggressive na agad ang character ing Raider R150, lalo na sa Metallic Triton Blue finish na nagbibigay dito ing premium at sporty na dating. Sa front section, Makikita agad ang sharp styling at sporty proportions. Ito ang clase ing design na hindi kailangang maging sobrang flashy para mapansin sa kalsada. Pagdating naman sa rear, consistent pa rin ang sporty character. Ang compact body at aggressive silhouette ay bigay sa riders na gusto ing Mars youthful na look. Dito Mars Makikita ang overall proportions ing bike. From the side panels hanggang sa wheels, ang focus ay sporty appearance at lightweight underbone character. Raider R150 ang pangalan, kaya naturally, performance ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming riders ang interesado rito. Pero para sa 2027 version, official updated performance figures ay kailangan monang ma-confirm. Sa Philippine roads, ganitong klaseng motorcycle ang interesting para sa rider na gusto ing sporty feel pero practical pa rin para sa everyday use. Actual performance, siyempre, ay depend sa final official specifications. Sa cockpit naman, ang rider interface ay isang importanteng bahagi ing experience. Para sa 2027 model, anumang bagong technology o dashboard update ay dapat nating hintayin mula sa official Suzuki information. Bilang underbone, practicality ang isa sa natural nitong strengths. Pero kung may bagong convenience o electronic features para sa 2027, hindi natin iyon dapat ituring na confirmed hanggat walang official announcement. Para sa daily rider, mahalaga rin ang riding position, overall size at ease of use. Kaya bago bumili, magandang i-check mismo sa dealership kung paano bagay ang bike sa height at riding style mo. Imagine ito sa typical Philippine commute, city traffic, narrow streets at aurora na biyahe. Dito pumapasok ang practical side ing isang compact underbone gaya ing Raider. Pagdating sa running costs, fuel economy is always an important question. Pero dahil wala tayong verified 2027 official figure dito, hindi tayo magbibigay ing gawargawang consumption number. At ito ang malaking tanong, magkano ang 2027 Raider R150 sa Philippines? Sa ngayon, kung hindi pa officially announced ang final Philippine price at availability, kailangan muna natin itong hintayin. Potential advantage nito ang sporty design at Raider identity. Ang downside, kung future model par at hindi par kompleto ang official details, mahirap pang husgahan ang final value, features at pricing. Pero kung fan kaing Raider at nagahanap kaing sporty underbone na may standout finish, definitely isa ito samgar model na worth watching. Hintayin lang ang confirmed specifications bago gumawa ing final buying decision. Pero Icor, ano ang masasabi mo sa 2027 Suzuki Raider R150 na ito? Worth waiting ba? Comment below, at subscribe sa Moto will PH para sa Mars maraming motorcycle updates.